Mr. Ilin, we want to say thank you for coming. We are very privileged, very honoured, and, well, it's fantastic to see you. Thank you. He's very strong. Mr. Ilin, with your permission, we're going to show you your story. Is that okay? Mr. Ilin, 4 times world champion, 2 times Olympic champion, 2 world records, and a great dancer. Mr. Ilin, I'm going to show some stories about your childhood, if you don't mind. Pictures of family. Anybody know from the audience who's the man and the woman? Put your hands up. Who's the man and the woman? Grandma and grandpa. Is that your grandma and granddad? Yeah, it's mother and father. Mother and father, in fact. That's his dad and mum. Dad and mum. And who's the baby? You. Is that you? I think this is my daughter. No, it's the daughter. Ilia's little daughter. Yeah. How old is she? 5. 5. She might come to year 1 if you're lucky next year. What's her name? Milana. Milana. Let's say hello to Milana. Sam. Okay, who's this?
I suppose you are the boy on the right and your brother's on the left. The baby, I don't know actually. Mr. Ilin, are you the boy at the back? No, this me. Mr. Ilin is the small baby, a strong baby. And the two boys are your brothers? My brothers. The big brothers. Okay. Moving on. A young Ilya. This is Ilya. How old do you think he is here? 5. 5 years old? No, I think maybe 2. Just 2? No, I don't know. We don't know either, actually. Okay, let's move on. Okay, it's a small photo. Right, starting the training. Anyone not know when the training started? How old was Ilya when he started training? 13. 13? No. 6 years. 6 years old? When I coming in the training hall, yes. I'm studying 8 years. Okay, this is 8 years old. Ilya training at 8 years old. How old is this photo? 10. 10 years old? 10 years old? Yes. Okay, 10 years old. Look how strong that is. Okay, I think it's a little bit older, maybe 12, 13. Right, at this point, I'm going to ask someone from the audience to come and help me. I need maybe someone from year 8. Someone big and strong. This is a year 8 boy on the screen. I need someone from year 8. Come up now, please. Ah, Lydia, thank you. Round of applause, please. Okay, Leo, this water, I'm not going to ask you to drink it. Don't worry, I'm going to ask you to lift it. Okay. Was it heavy? Hey? Was it heavy? Yes. Alright, this bottle of water weighs about 20 kilograms. 20 kilograms. In this picture, or when Ilin was 13 years old, the same age, he was lifting 8 of these bottles above his head. That's how good he was. Thank you, Leo. At age 17, Ilin started the legend story. In Doha 2005, the first World Championship of weightlifting he attended, and men, big men, like Mr. Clark, Mr. Callahan, he beat them all. At 17-year-old, he became world champion. Woo! But it's really in 2012 when he became Kazakhstan's favourite son. For the second time, in 2012 London, he won Olympic gold. And of course set the highest level of lifting, a world record. Mr. Ilin, may I invite you to speak to Haileybury School. Мой английский еще не так силен, конечно, как ваш, я так понимаю. Но я успешно, активно работаю над ним, и мне это очень нравится, я стремлюсь. И думаю, что постепенно будем каждый год приходить к вам и уже более говорить. Now he's now really working on his English. English is not so strong or good, but he's working on it, and he said that next year, every year, he will try to come to our school, and then you will see his progress. И, честно говоря, я очень удивлен, мне очень понравилась моя история, которую вы создали. Спасибо вам огромное за то уважение, которое вы оказываете мне. И, конечно же, хотелось бы пожелать, мы здесь от мала до велика детей, хотелось бы пожелать, чтобы все было хорошо. He's so surprised and he's so impressed, and he did really enjoy the video, and he would like to express his gratitude towards all the members of the staff and to pupils from young ones to adults. Thank you so much.
О чем хотелось бы поговорить? Наверное, о спорте, конечно, о здоровом образе жизни. Я думаю, здесь каждый ребенок занимается спортом, так как каждый родитель понимает, что занятие спортом это большое дело и развивает не только ребенка, но и вообще человека вообще во всех направлениях. So he thinks that everyone in the school does sport because sport is the really healthy way of life, and that it only doesn't help you for your health, it helps you to grow in different ways. So. Ну, тем более сейчас, я думаю, что очень много замечательных условий для того, чтобы заниматься спортом, есть большие возможности для того, чтобы не просто заниматься спортом, но и достигать каких-то больших успехов, таких успехов, как чемпионаты мира или там Олимпийские игры. И это вот на самом деле реальность. И это, конечно, не просто, это кропотливый труд, но это возможно. И мы вот такие спортсмены, как, например, я, и очень много у нас в Казахстане таких атлетов, они показывают вам это, и мы, большинство, конечно же, делаем это для вас, для наших детей, для моей Миланы, для вас, потому что, чтобы вы на нас в будущем смотрели и стремились добиваться наших успехов, наших высот и даже больше. So he's saying that nowadays we have loads of opportunities to reach our aims in life, and it's not just an easy thing. It of course takes loads of exercises, you need training. It's not a piece of cake, so of course you will face lots of circumstances, but the most important thing, you don't need to give up. So go ahead and don't give up. And now he's doing it for his country, for his family, and for whole Kazakhstan and for everybody. Нашу замечательную страну и то, как она относится к нам, ко всей молодежи, я в том числе, как молодая личность, которая делает для Казахстана успехи и, конечно, для молодого поколения нашего. Хочу отметить нашего замечательного президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, который, конечно же, и своим примером и смотрит на нас, как на своих молодых детей, и успешно делает все возможное для того, чтобы мы жили в мире, во всем мире, так сказать. И наша страна это показывает, как никто другой. Мы же живем, замечательно процветаем и успешно добиваемся своих целей, дружим друг с другом и просто стремимся вперед, как страна. So, our country provides lots of opportunities for everyone, and especially he would like to mark our president who still believes, who believed in him. So he would like to also express his gratitude to our president, and then also to all our people and to our country, that we all live in peace, and this is very important. So we have loads of nationalities in Kazakhstan and we all live in peace, so this is the very important. And nowadays Kazakhstan is really famous in sports, so we're getting loads of gold medals. So anywhere in the world now Kazakhstan is really famous, so people now know what is Kazakhstan. And of course this is our president's work. Не только о спорте, но и есть и другие направления, где можно развиваться молодым людям, таким как вы, или, конечно же, потом уже поколение идет немножко постарше, это я, это, конечно же, наука и, конечно же, культура, это музыка, это занятия танцами, всяческими другими направлениями, где, конечно же, тоже нужно и можно добиваться успехов, и я думаю, что как личность человек должен развиваться во всех направлениях. Не только заниматься одним делом, он должен заниматься, конечно, брать за основу что-то одно, но и развиваться в других направлениях. Если это получается, тогда человек начинает жить в гармонии, что очень важно для землянина, человека, который живет на нашей планете.
So we are not only developing sport in Kazakhstan, we're also developing science, education and culture of our country. And he thinks that one person should not only do one thing. In order to develop, to improve, you need to take different fields, different areas, and then to live in a harmony. Спасибо. Пожелать всем учителям, кто воспитывает наших детей, конечно, родителям в первую очередь, и учителям большое спасибо, благодарность выражаю высокую, огромную, благодаря вам наши дети растут, благодаря вам наши дети развиваются. Я думаю, родитель и учитель — это должно быть один большой хороший коллектив, который будет вести нашего молодого ребенка в будущее, который будет завтра отвечать за нашу старость. Спасибо большое. So his massive gratitude goes to all the staff, especially to teachers who educate, who grow up young children, young generation of Kazakhstan and young generation. And also, this is also teachers' work and also parents' work. So he thinks that parents and teachers should work together to grow this generation, to improve, to develop. Да, на самом деле тяжелая штука. Я одной рукой не подниму. Of course, if you say this is really heavy, he cannot lift it with one hand, but to lift it with one hand, of course, it... Очень приятно. Я думаю, вот так в двух словах выразил свои пару мыслей, которые у меня есть в голове. Сейчас смотрю на нас, на это молодое, маленькое поколение. Удачи вам, успехов! Thank you, good luck and success. Thank you to you, Zero. We have some questions from the children for you, please. Конечно. Так, я, наверное, присяду. Are you friends with other famous Olympiad champions, for example, Haileybury? А вы дружите с другими олимпийскими чемпионами, например, как Haileybury? Конечно, дружу. Очень хорошо дружим, мы большие друзья, и мы делимся опытами, конечно же, дружим, стараемся как можно ближе быть, но, к сожалению, мы все работаем, у каждого своя работа, мы встречаемся, и у нас очень теплая компания такая олимпийская, и с Александром Винокуровым, и со Светланой Подобедовой, и с Сериком Сапиевым, и Юрием Мельниченко, Ольга Шишигина, кто еще? Сколько у нас? 13 олимпийских чемпионов, или человек 15 за всю суверенитет Казахстана. Ну, кто здесь у нас в стране, мы стараемся вместе где-то вот встречаться, видеться и дружить обязательно, потому что это необходимость, это наша, я думаю, что это нужно не только для нас, но и для всего общества, чтобы смотрело, как мы общаемся. He's the friend, of course, with all the Olympic champions of Kazakhstan, gold medalists, of course, with Serik Sapiev, Olga Shishigina, Vinokurov, and with that. And he tries to meet up with them, and yeah. У вас когда-нибудь было чувство страха перед вашим соперником? Страх. Знаете, одно есть, но не перед соперником. Оно есть перед целым событием. Когда вот я, например, завтра выступать, конечно, я не сплю всю ночь. Потом чуть-чуть посплю, пару часов, просыпаюсь и бегом собираться на соревнования. А вот перед соперником, я думаю, что уже профессионализм мне дает такую возможность, чтобы не бояться его. Но события, конечно, допустим, экзамен или тест, да, вот такая же история. Переживаю, боюсь, но иду и делаю. Спасибо. So my last question was, has he ever had a feeling of fear, like of fear to lose, or maybe to lose a game, and has this feeling in front of his contestant, other sportsmen? So he said that, of course,
he has, before the Olympic Games, before any championship, he has this feeling of fear, but not to lose or not to, but he has this feeling of fear. Have you managed to open a weightlifting school in Astana? В Астане пока у меня в планах открыть школу. Сейчас в первую очередь я буду, это 100% совместно с нашим государством открывать, так сказать, в моем главном городе небольшую школу, потом, конечно, мы будем дальше развиваться. И я думаю, в Астане будет большая школа, наверное, центр тяжелой атлетики, вот так будет называться, потому что школа И Илина будет в Казахстане, а оттуда, конечно же, всю систему моей подготовки будем передавать на весь Казахстан. So they're going to open sports school named after Илья Илин in his hometown, which is Kızılorda. But in Astana, with the president, they are going to open a center of weightlifting. So very soon, they're planning to open. Hello. When you have a hard time, what makes you to go ahead and not to give up? У вас, когда наступают трудные времена, что вас заставляет двигаться дальше? Знаете, мечта, моя любимая мечта, которая со мной, мечта — это цель, конечно. А цели у меня, конечно, спортивные цели. Мы сейчас говорим обо мне как о спортсмене, да? Ну, как о человеке, конечно. Цель у меня, конечно, стать 4-кратным олимпийским чемпионом. И когда мне тяжело, я вспоминаю об этом. И говорю, не надо сдаваться, надо идти вперед и добиваться этого. И потом уже выходы из этого тяжелого положения находятся. Выспался или пошел на тренировку, поработал, либо нашел где-то в семье. Всегда найдется либо тот человек, либо то дело, которое меня успокоит и сделает мне на душе приятно, что я пойду и дальше буду идти к цели. So, of course, he's saying that it's his dreams. So his dream makes him to go ahead, to go forward. And of course, his aims as well. So he's saying aim is his dream. So his target is to be a 4-time world champion. And so he's saying that person has a kind of target, purpose in his life, which will make him to go ahead. So this is what he makes go ahead. And of course, not to give up. It doesn't matter. Of course, it takes time, but you shouldn't give up. What other foreign languages do you speak? На каких еще иностранных языках вы говорите? Ну, пока я говорю на одном, на русском. Сейчас я работаю над тем, что я учу английский язык. Я езжу в Лондон периодически, изучаю его. И, конечно же, казахский. Потому что я вроде сказал, у меня большая база языка. Но нужно мне немножко посидеть именно в классе, поучиться как бы пройти по барьеру. И думаю, буду знать 3. Пока я знаю 1, более-менее хорошо, это русский. Но уже какие-то базы у меня есть английского или казахского языка. Of course, the language he's really fluent at is, of course, his English, or his Russian, sorry, not English, but he's working on his English now, so he goes to London to improve his English, and he takes language classes in England. And of course, he's from Kızılorda, and then he understands Kazakh, and so in future he's aiming to speak in 3 languages, Kazakh, Russian, and English. So 2 Kazakh and English. How does it feel to win a gold medal? Тяжелый вопрос. Ну, наверное, я уже привык к этому. Конечно, работать. Нужно каково быть. Знаете, это как каждый человек. Вот я такой человек. И, наверное, я не могу почувствовать, как это быть. Просто я это есть, и мне нужно этому соответствовать. Я постоянно над этим работаю. So of course that was a difficult question, and as like he's saying, like it's like, so
he doesn't have like a feeling like wow or something like that. So he's just he worked on that. He is the Olympic champion, and of course he will. And his aspiration is like to reach, and he will work on that. How many kilograms are going to lift in the next Olympic Games in the Rio de Janeiro? Сколько вы думаете или хотите поднять в следующих Олимпийских играх в Рио де Жанейро? Не знаю, много. Хотелось бы как можно больше, но нужно занять первое место. Я буду думать об этом. Сколько нужно будет поднять до первого места, столько я постараюсь сделать. А вот целенаправленно прям думать о результате, о килограммах, пока я не могу прям сказать точно. Будем работать над золотом, только так. He will of course work on getting a gold medal, but he cannot, at the moment, he cannot say how many kilograms he's going to weight lift in Rio de Janeiro. But the kilogram which will help him to get the first place, of course he will get on that. But at the moment he cannot give you exact how many he will weight lift. How did you learn in school? What was your favorite subject? Как вы учились в школе? Какой ваш был любимый предмет? Неплохо учился, старался, но, к сожалению, я рано выбрал тяжелую атлетику путь, поэтому мне пришлось со школы быть не так, как, например, вот большинство моих, например, соклассников. Я сейчас скажу, что мне нравилась история очень хорошо, потому что я понимал этот предмет, и мне было очень интересно. Конечно же, русский я схватывал очень быстро, хорошо. Несмотря на то, что я много пропускал, мне не удавалось это легко. Ну и, конечно же, благодаря моим преподавателям мне это было очень легко. Вот. Ну, естественно, физическая культура, это естественно, конечно, каждому ребенку это нравится. Вот. Каких бы еще? Наверное, вот эти два. So he did really enjoy school and he was a good pupil in school, but because he chose sports very early, so that's why he had to sometimes miss classes. But he was really good in Russian and his favorite subject was history. And of course, as all the kids here, as they adore PE lessons, he was one of them. He also liked PE lessons. Miss Stephen, thank you for your questions and time. On behalf of Haileybury, we have some small gifts for you. Спасибо большое. Очень приятно. Shall we have? Yeah. Mr. Ilin will join at the house next year. And the school mark has got to pass after you every time. Теперь я учусь с вами вместе. Спасибо. Everybody loves Ilya! Usain Bolt, Rafa Nadal, Lewis Hamilton, Mike Tyson, Ilin, best ever! Before we leave, there's one other thing that we almost forgot. The most important thing. Mr. Scott. Thank you once again. Mr. Ilin!
All good.